సో ఎవరు స్టార్ట్ తెలుగు నిన్న ఎవరు ముడిచారు నా Yesterday, Nisha finished. అవునా is it I saw for Yeah, full. you did the last one. 12 says so. ఓకే ఓకే So master dah. వచ్చి అత్త నంబర్ 13 Yeah. దగ్గర ఓకే నంబర్ 13 వచ్చి అత్త స్టార్ట్లా Okay. I think she's not there. Code. Not at the place code. కాల్ హలో అత్త ఉన్నారా ఓకే అవసరం వచ్చినది నమస్కారం ఓకే You start 13. ఓకే 13. Nija. Wait, okay. Mahatmanas mam partha daivim prakritim astrita bhajanti ananya manaso nyatva bhutadim avyayam. O son of Partha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. So, ఇక్కడ కృష్ణ ఎటంతంటే అర్జున ఎవరు like not disturb the mind disturb lekunda are not deluded the great souls. So these people are called the great souls are under the protection నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని చూసుకుంటాను protection of the divine nature. So ఆలోచి engage in devotional service because వాళ్ళకి తెలిసిన వల్ల the supreme personality of Godhead is original and not exhaustible, inexhaustible. That means అలియాదంతండ్రక దారవలా అలాగా. So అందుకే they are always he protects them. In this verse, the description of Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. So ఎవరు ఆ స్పిరిచువల్ లైన్ ద సుప్రీం గాడ్ హెడ్ తెలిసిన ఒక సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసిండ్రు వాళ్ళ నుంచి మహాత్మా అని చెప్పి లైక్ గాంధీజీలా మహాత్మా గాంధీ నాకు అదే మొత్తానికి వచ్చింది అలా. మహాత్మా గాంధీ వచ్చి గీతాதான் ఫాలో అవుతారు లైఫ్ లాంగ్ భగవద్గీతాதான் Yeah. is not under the control of material nature. So material things వచ్చి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చెయ్యు. That's why you see how he dress and all that, so simple. ఎప్పుడు ఆ దీంట్లోనే ఉంటుంది తెల్ల అది అవుట్ఫిట్ లా. Okay. సో మన పాత్రలు ఎలా అంటే దేవుడే వచ్చి మనకు వచ్చి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారంట కదా. Yeah. He himself will protect us. They fully engage in devotional service because they know me as supreme. That's original and inexhaustible. ఇప్పుడు వచ్చి దేవుడు వచ్చి ఎలాగా అంటే ఎంత గ్రేట్నెస్ అదని తెలుసుకొని దేవుడు నమ్మకంతోనే ఉండిందంటే. And if they fully engage in devotional service, they are under protection of the divine nature. Okay. Yeah. Okay.
వేరే రాసింది మహాత్మాలా దీని పేరే మహాత్మా అంట. Great Atma. Oh, Personal yeah. one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Hmm. Sri Krishna, at once become free from control of material nature. That is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. Hmm. So once you surrender, protection is automatically we can control. You're free from the control of the material nature. Okay, so they only meditate upon Krishna consciousness. They always He is put engage. under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daiva Prakriti. That means divine nature. Hmm. So when one is promoted to that way by surrendering to the supreme head of the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul, Great soul. Mahatma. One question. Huh? Do you fully engage in devotional service is meaning that surrender also, right? Hmm. Surrendering to the Supreme Personality. क्या The college. Oh, no, this is fully engaged in devotional service. only one related to the Capabilities and devotional. Okay, continue. Okay. Okay. Okay, number 14. So, Ramesh Anna. Okay. Yes, is Abdullah. Patatam kiryanto ma yatantaschadrata vrata namasyanta chamanbhakya nitya yukta upasiti. Always chanting by glories and enduring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me with devotion. Rendu dia worrying aja doctor Doing kada? doing determination going down Try. before make great soul Try hard to do or achieve something. Trying to do, is it? Trying to do, yes. but even then Attempt. trying to do Attempt with great. Yeah. Going on, trying to do. So his symptoms are described here. The Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in the glorifying of his Lord. In other words, he is not an impersonalized. When the question of glorify is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising his holy name, his eternal form, his transcendental qualities, and his upcommon pastime. One has to glorify all these things
Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality Godhead. So, our Amri explains it. Chalo. Way to do that. Effort lah. The Mahatma is always engaged in different activities of devotion service. As described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu is not a demigod or human beings, that is devotion. Swaranam, Kirtanam, Vishnu, and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end of the association of the Supreme Lord in any one of 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engaged all the activities, mental, body, vocal, everything, in the service of Supreme Lord Krishna. That is called full Krishna consciousness. So, yanaga Mahatma avada. Actually, ఇప్పుడు మీరు చదివిన అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎండోవరింగ్ గురించి has firm determination to achieve the ultimate end. So enduring with great determination lah ada. Firm determination basically is other meaning endure one. Endure is like again manot try hard sisnatuga. Striving hard, yeah. Firmly you strive hard. Okay. Equally, this life in emotion service guided by the expertise spiritual master as a teacher, either as a householder or a sannyasi or a brahmachari in any position anywhere in the world, he can perform his devotion service to the Supreme Personality of Godhead and thus become actually Mahatma, grateful. Katsi. Dia ada si fasting policies dengan other students like Ram Navami, Krishna Jayanti, like Ekadasi, the fasting di dalam masjid. So the Manakura, as described in the second verse of this chapter, this devotional service is not only easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance or austerity. He can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master. Okay. Ada austerity ayat apa le? Austerity sternness. Stern unduda. Stern or strictness is okay, say. Yes. You penance is the meditation, right? And a penance there. Yeah. Punishment. Severe meditation. Penance si tawang sebentar. Oh, tawama, okay. Direct translation వచ్చి సిక్కనం చెప్తుంది. Sikkanama. Maybe self control. Oh.
Yeah, makes sense lah. That means like you're sealing your desires and something like that lah, penance. Yeah. Yeah. Man tahu saya tu kalau ada when you do the more tahu than more stricter. Oh yeah, severe penance. Okay. Okay, we go to next one, 15. Okay. Oh, 15, mine. Yes. Okay. Okay. Text 15. Jnana yajnena chapi anye yajanto mam upasate ekatvina prahatvina bahuda visvato mukham. Translation: others who are engaged in the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, diverse in many and in the universal form. This verse is the summary of the previous verses. Actually continuation from the previous verses. The Lord tells Arjuna that those who are purely in Krishna consciousness and do not know anything other than Krishna is called Mahatma. So Mahatma, other continuation. Yet there are other persons who are not exactly in the position of Mahatma, but who worship Krishna also in different ways. Some of them have already been described as the distressed. There are different kind of people worshipping the Lord. Maybe some of them got some motive behind it, like they are very distressed, so they go to the Lord. And then some for some financial benefits, like cash double, so they want, because of that they go and worship the Lord lah. Motive is describing here lah. The inquisitive and those who are engaged in the cultivation of knowledge. So there are different levels of people going to the Lord. Why they are worshipping the Lord? They have some different needs lah. But there are others who are still lower and they are divided into three. Different for different reasons they worship. He who worships himself as one with the Supreme. And the second one, this, I think that's what they mean. He's thinking he's very grand like that, very big. Equivalent to He the says, no, I'm the one who do everything. Very boasting kind of person lah. Then second one, he who concocts some form of the Supreme Lord and worship that. This one also like combining various ingredients put together. Assemble together. Assemble like that. Yes. Some form of the Supreme and worship that. And then the third one, he who accepts the universal form, the Visvarupa of the Supreme Personality. The third one accepts the universal form of the Supreme Lord lah, and worship that. Out of the above three, the lowest, those who worship themselves as the Supreme Lord. The first one lah, they wouldn't that person lah, thinking that he is the Supreme. Thinking themselves to be monist and most predominant. Such people think themselves to be Supreme Lord. And in this mentality, they worship themselves. They're not worshipping the Lord, This is also a type of God worship. For they can understand that they are not the material body, but are actually spiritual soul, at least. Such a sense in prominent. Generally, the impersonalists worship the Supreme Lord in this way. The second class includes the worshippers of the demigods. Demigods, those who, by imagination, consider any form to be the form of the Supreme Lord. And the third class includes those who cannot conceive of anything beyond the manifestation of this material universe. They consider the universe to be the supreme organism or entity and worship that.
the universe is also a form of the Lord. Not complicated உள்ளது. இது வச்சு யூனிவர்ஸ் அது கூட பஞ்சபூதங்கள் சொல்றதா? Maybe I think the universe is also a form of the Lord, because it's the universe is created by the Lord, right? So it's that's why they say the universe is also a form of the Lord. Yeah, correct. The Panjabudha Sipin Anino is generated by the Lord, right? அதே கல இது யாரா கொஞ்சம் ஆர்வம் சதுல the translation. ஃபுல்லுதா இல்லதா? அது translation மட்டும் தான் சுத்தரே. ஓகே. ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். கொஞ்சம் இப்பதம் முந்தைய பதங்களில் சுருக்கமாகும். தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் அறியாதவர்கள் மகாத்மாக்கள் என்றும், மகாத்மாவின் நிலை இல்லாத சில மனிதர்களும் கிருஷ்ணரை பல்வேறு வழிகளில் வழிபடுகின்றனர் என்று அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார் பகவான். மகாத்மாவின் நிலையில் இல்லாத சிலர் ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டனர். ஏற்கனவே செப்பினாலும் கஷ்டப்படுள்ள துன்பத்தியுள்ளவர்கள், ஏழ்மையால் தவிப்பவர், ஸோ கஷ்டம் உண்டுள்ள போர் பீப்பிள், கேள்வியுடையர், கேள்விதான் எப்போதும் தான் 4 டைப் மனுஷன் செப்பினார் ஏற்கனவே, மற்றும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஸோ வச்சு இது நாலேஜ் தர்ஸ் ஃபாலன்ஸ். ஸோ 4 விதம் குருச்சினும் செப்பின் இதுவனே. ஆனால் இவர்களை விட கீழான நிலையிலும் மேலும் 3 வித இதோட 4 தவிர்த்த 3 விதம் உணர்த்தா. ఒకటి వచ్చి తన్నే ఇறைவனுக்கு சமமாக கருதி தன்னையே வழிபடுவார். ஸோ பகவான் நானும் சேம் நான் தான் பகவான் நான் கடவுள் அப்படி போட்டு வச்சு. 2வது வச்சு ஏதேனும் ஒரு உருவத்தை இறைவனாக கற்பனை செய்து அதனை வழிபடுவது. வேற உருவம் என்ன கற்பனை చేసుకొని ఆ உருவம் எட்டுకొని தேர்ந்தெடுத்தாங்க. 3வது வச்சு பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தை ஏற்று அதனை வழிபடுவது. ఇంకోటి వచ్చి భగవానుడు విశ్వరూపం తీసి அதுதான். மேற்கூறிய மூவரில் தன்னையே இறைவனாக எண்ணிக்கொண்டு தன்னையே சூன்யமாக எண்ணிக்கொண்டு தன்னையே வழிபடுவர்கள் மிகவும் தாழ்ந்தவர்களாக. ஸோ ஆலய சொந்த ஆளையும் முக்கிச்சு அது லோவஸ்ட் லெவல்லாம். இத்தகைய மக்களே அதிக அளவில் உள்ளனர். ஸோ இல்லாட்டி மனசுக்கு தான் எப்படி உண்ணாலும் தம்மை தாமே இறைவனாக எண்ணும் இவர்கள் அந்த மனோநிலையில் தம்மையே வழிபடுகின்றனர். ஸோ ஆழ்ந்து கொண்டிருந்த இதுவே தெய்வ வழிபாட்டின் ஒரு விதமே. ஸோ இவர்கள் வச்சு எதிர்த்தல். ஏனெனில் தான் இந்த ஜட உடல் அல்ல ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். குறைந்தபட்சம் அத்தகைய உணர்வானது மேலும் இருக்கிறது. அருள்வாதிகள் இறைவனை இவ்விதத்தில் வழிபடுகின்றனர். தேவர்களை வழிபடுவோர் 2ஆம் வகுப்பினர். இவர்கள் தங்களது கற்பனையை எல்லா உருவத்தையும் இறைவனின் உருவமாக கருதுகின்றனர். 3ஆம் வகுப்பினர் இந்த ஜட உலக தோற்றத்திற்கு அப்பால் எதையும் சிந்திக்க முடியாதவர்கள். அவர்கள் இந்த உலகமே உயர்ந்தது என்று கருதி அதனை வழிபடுகின்றனர். உலகமும் பகவானின் ஒரு உருவது. ஸோ அதான் வச்சு யூனிவர்ஸ் முக்கியங்களா. ஸோ அதுவும் வச்சு అంటే అది యాక్చువల్ சொல்றது యూనివర్స్లో ఒక భగవాన్ క్రియేషన్ தானே. అలా కరెక్ట్ చెప్తుంది. So this one describing the different type of people lah. అవును ప్రీవియస్ లో కదా అది చెప్తుంది. Okay. నెక్స్ట్ ఎవరు? Next number 16. எது கரெக்டான முக்கடம்? Next என்ன? இதுக்கு எது கரெக்டான முக்கடம் டாப் சொல்லிட்டதா? I think the next din septala serial kadide next kalala. Yeah, actually the ముందుకు సూపర్ కదా. The first అయితే number 13 లో కూడా సూపర్ కదా. అది వచ్చి మంచిదంట. And then ఇది వచ్చి few bad examples లా చెప్తాను. இது பேட் இது எக்ஸாம்பிள் பீப்புள். ஸோ అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చి 15 ఈ టెక్స్ట్ 15 గురించి చెప్తాను. ఓకే నంబర్ 16 లా ఎవరు?
What is? Okay. Ravana. Okay. Chapter 9, text 16. Okay. Aham kartur aham yajna swardaham aham ashudam mantro aham vivajyam aham agnir aham utam. Okay, translation. But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the essentials, the healing herb and transcendental chant, and I am the butter and the fire and the offering. Okay, it is okay. Okay. ஆன சடங்கும் யாகமும் முன்னோர்களுக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் தெய்வீகமான மந்திர சப்தங்களும் நானே யாகத்தின் வெண்ணையும் நெருப்பும் నివేదనமாக ఆగిరేన్. సో అన్ని నానే అంటున్న కృష్ణరే. అప్పుడు ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నంతా జ్యోతిష్టమం என்று அறிவிக்கப்படும் யாகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. அவரே மகா யஜ்னமும் ஆகிறார். உருக்கப்பட்ட வெண்ணையின் உருவில் ஒரு விதமான மூலிகையாக கருதப்படும் பித்ரு லோகத்தின் நிவேதன படைப்புகள் அல்லது பித்ரு லோகத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. இதன் தொடர்பாக ஜபிக்கப்படும் மந்திரங்களும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. யாகங்களில் நிவேதனம் செய்யப்படும் மற்றும் பிற்பல பொருட்களும் கிருஷ்ணரே. நெருப்பும் கிருஷ்ணரே. எண்ணில் நெருப்பு 5 ஜட பொருட்களும் ஒன்றிக்கின்றதால் கிருஷ்ணரே தனி சக்தியாகவே அது கருதப்படுகின்றது. வேறு விதமாக கூறினால் கர்ம கண்டத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கும் வைதிக யாகங்கள் மொத்தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவே ஆகின்றன. அதாவது கிருஷ்ணரின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் வேதங்கள் சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருக்கும் எல்லா யாகங்களையும் செய்து முடித்தவர்களாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஸோ దీని రేట్ చెప్తుంటే అన్ని కృష్ణరే అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఈ సడన్ అన్ని చేస్తున్నారు కదా, ఈ సడన్ యాగం ఇదన్నీ చేస్తున్నారు కదా, ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి పితృ ఇదికి ఇదన్నీ కృష్ణరే అది నుంచి పొరుల్ని వస్తుంది. Okay, so next election. Okay, number 17. Sasaka. Chapter 9, test 17. Pitaham asyo jagato mata data pitamaha vedyam pavitram omkara drakshama yajur evacha. Translation: Father of this universe, the mother, the support and the grand desire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable O. I am also the Rig, the Sama and the Yajurveda. Krishna writes of Nanda, Idoshi, Golga, Ani, Nada Father, Nada Mother, Nada Rigveda, Yajurveda, Sama Veda, Ani, Nada Saptanala. So again, about God qualities lah. So God and the evidence explanation. So I'm the father of the universe, mother support, grandsire, grandfather. So basically అన్ని బంధం నాదా, అన్ని వేదాలు నాదా. Object of knowledge also, and purifier and the syllable Om. Okay.
Okay, so next number 18. Okay. Text 18. Hmm. Gatir Bharta Prabho Sakti Nivasa Saranam Sut Prabhava Pralaya Sattanam Nityanam Bijam Avayam. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refugee, and the most dear friend. I am the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seat. Yes. Gati means the destination where we want to go, but the ultimate goal is Krishna, although people do not know it. One who does not know Krishna is misled and is so called progressive march in either partial or hallucinatory. There are many who make their destination different demigods, and by rigid performance to the strict respective method, they reach different planet known as Chandraloka, Suryaloka, Indraloka, and Mahaloka. Nanti mana different demigod mana this is the Muktabri, it goes to different planets. Again, is the meaning. This is misled. Correct. So వీళ్ళు వచ్చి అంటే డిఫరెంట్ తావులని వెళ్ళిపోతాను చెప్తాను విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ అని సార్ మిస్లెడ్ అని చెప్తాను. Okay. So but all such lokas or planets being creation of Krishna are simultaneously Krishna and not Krishna. So both ఈ demigods వచ్చి can be Krishna and not Krishna అని చెప్తారు. Okay. Such planet being manifestation of Krishna's energy. Except if you can go directly to Krishna, why you have to go through the demigods? No, demigods muling illa ante grasnusuda. One should directly approach Krishna. For that, will save time and energy. So నువ్వు నేరుగా వెళ్ళకంటే ఎందుకు నువ్వు ఒక్కొక్క డెమిగాడ్స్ గా దేవుడు ముక్తున్నావు అని చెప్తాను. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నువ్వు ఒక లిఫ్ట్ తీసి వెళ్ళొచ్చు మీదకి, బట్ నువ్వు ఎందుకు మళ్ళీ స్టైక్ చేసి ఓజుట ఎక్కుతున్నావు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ. See, for example, if there is a possibility of going to a top of the building by the help of an elevator, why should one go by the staircase, step by step? Everything is resting on Krishna energy. Therefore, without Krishna's shelter, nothing can exist. So, ఇప్పుడు నేరుగా వెళ్ళొచ్చు కృష్ణ కాడికి, ఎందుకు మనం మళ్ళీ ఒక్కొక్క స్టెప్ మళ్ళీ వెళ్తున్నాము అని ఇది ఇస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్. Chapter 9, 18 times. Is the source of our generation. Okay. Chapter 9, 990. Okay, so basically he is the most supreme lah. Okay. Okay, next number 19. One shaka. 19. Tapami aham vasham nigrahanami utsarjami cha amritam chaivam mrityuscha sat acham chayam arjuna. Kak, kucup kak, sorry kak. Mana pun apa sesi itu sudah kak, 30 second only. Oh, 30 second. Okay. Start message. Okay. Sweet. Okay. I know already. If it is continue, then I shall have to take medicine. And it on.
Chisara. Okay, Okay. continue. 19. Tapami aham varsham nigranami visrajami cha amritam chaiva mrityuscha sat achaschaham Arjuna. O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஸோ இதில் வச்சு செத்துன்ல கிருஷ்ணா வச்சு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜெனிக்லி சே current electricity and sun சூரியன் அது வெப்பம் இது Jude. ஜூடனே ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்களா வெளிச்சம் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்களா ஸோ அதோட வச்சு சம்மர் சீசனில் వచ్చి ఇది వర్షం రాననుకో వర్షం స్టాప్ అయిననుకో అదే అని సటన్లో అదేలాగా మన ఆయుష్ వచ్చి లాంగ్గా ఉంటున్నానుకో లాంగ్ లైఫ్ ఉంటున్నానుకో షార్ట్ అయిననుకో అలాగా డిసైడ్ సటన్లో ஸோ கடைசி காலில் మన ఊపిరి போகிறது வச்சு அதுதான் இது சட்டங்கள் అదే ఇక్కడ రాసి ఉంది మరి లాస్ట్గా బోత్ బీయింగ్ అండ్ నాన్ బీయింగ్ ఇన్ మీ. సో దానికి మీనింగ్ వచ్చే ఇక్కడ ఉంది హీ ఈస్ బోత్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్. సో ఎలా మీన్స్ ఈవెన్ దో హీ డిడెంట్ క్రియేట్ ద మెటీరియల్ వచ్చి హీ డిడెంట్ క్రియేట్ but he is the matter and spirit. ఇక్కడ రాసి ఉంది క్లియర్గా. శ్యామ సుందర Brindavan. BRN. Okay. Different energies of everything. Okay. Continue, Secho. Next to Nadia. Okay, text number 20. Try Vidya Mam Somapa Putta Papa Yajnair Istva Swargatim Prartayante Te Punyam Asadya Surendra Lokam Asnanti Divyan Divi Deva Bhogan. Okay. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. They take birth on the planet of Indra, where they enjoy godly delights. Okay, means prunina situation lah. So worship me indirectly. Yes. Kira Bhumi is actually Indra Loka dana. No. Take. నేను ఇంద్రలోకి వచ్చి తనకి ప్లానెట్ ఓకే సో ఇది మనం ఉండి ఏ ప్లానెట్ ఎలా చెప్తుందో భూలోకం ఉందనే భూలోకం ఇంద్రలోకం ఇస్ హైయర్ కొంచెం మీదకి ఇంద్రలోకం వచ్చి దేవరుల లోకం చెప్తాను దేవలోకం బ్రహ్మలోకం ఇంద్రలోకం అలాగే తంతని గోకులం సో ఇది వచ్చి అక్కడ ఇంద్రలోకం నీలో ఇక్కడ చెప్తుండ్రా ఇప్పుడు వచ్చి స్వర్గలోకం అది అయితే ఎలా ఉంటుంది అలాగే చెప్తాను ఓకే సో వాళ్ళు వచ్చి స్టిల్ వర్షిప్ ఇండైరెక్ట్లీ అంటారు అంటే అది టెంపరీగా అది స్వర్గలోకం ఇంద్రలోకం అని వచ్చి అక్కడ బాగా సంతోషంగా ఉంటాము అంటే అది కొంచెం రోజులకి నా సంతోషం
ఈ ಒಂದು అది వచ్చి ఇంట్రాలోకల్ వచ్చి మనం వచ్చి బాగా సంతోషంగా ఉంటాము. థింక్ బర్డ్ heavenly planet, so స్వర్గం planet అదే yes జాలీగా ఉంటుంది అసలు. yes drink జాలి గురించి మనకి కిందకి రావాలి మరి. ఇఫ్ యు నాట్ డివోషనల్ అండ్ యు డోంట్ సీక్ ద లార్డ్, ఆ మీద నుంచి కిందకి వచ్చేస్తాం మరి భూలోకానికి రీబర్త్ లా. అన్లెస్ స్పిరిచువల్లీ ఉండవంతే ఆ ఇంద్రలోకం నుంచి మీదకి వెళ్ళిపోతావు. అలాగా ఇట్స్ టెంపరరీ promotion la okay promotion, waiting for promotion or demotion. demotion okay ಮಹಾಲೋಕ ಜನಲೋಕ అప్పుడు భగవాన్ లోక వచ్చి ఏడుస్తుందో அதுதான் supreme బృందావన్ వైకుంఠం సిగ్తాడు. వైకుంఠం త్రివేది okay devotion service more interested ఈ ప్లానెట్ కని అయితే సామ చూస్తావచ్చు అక్కడ దొరుకుతుంది. అది కడిసిన రాస్తున్నారు ఇక్కడ ఎండింగ్ రాస్తున్నారు అబౌట్ ఆల్ ద ఇంద్రలోక గురించి. qualities You see, by such endure, the worshippers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary system or heavenly planets known as Mahaloka, Janaloka, Tapoloka. Ye local ko nanda names. Once situated on those higher planetary system, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet. ఈ ప్లానెట్ కంటే ఇంకా సంతోషం ఉండవచ్చు అక్కడ, బట్ దట్ వన్ ఆల్సో టెంపరరీ. ఓకే అక్కడ జ్యూస్ తక్కువనే ఉండొచ్చు అక్కడ, స్టమక్ జ్యూస్. ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ 21 तेतां भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं सिनि पुण्ये मार्त्यालोकं विसन्ते एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्न गतागतं कामकाम लभन्ते. When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness. So, yeah, mano, like the previous chapter, la, you only go to the higher planet. So, akara, you only enjoy the heavenly sense pleasure. And once the time is over, you will come back again to this Bhuloka or the mortal planet. La. So, they're saying through the Vedic principle, you only have short-term happiness, not the long-term happiness which only can be attained by attaining moksha or the supreme la. దీంట్లో వచ్చి ఏడుస్తుంటే మన వేదాలు కూడా మన చదవాలో చెప్తున్నా మూడు వేదానా ఇలా 3 వేల చదివిన వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా ఎక్స్ట్రా హైయర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు, బట్ దే విల్ స్టిల్ అండర్ ద బర్త్ అండ్ డెత్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లుక్ ఫర్ ద అల్టిమేట్ విచ్ ఇస్ సుప్రీం. Actually, because in the previous purport la line there, unfortunately there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport or purpose of studying them. So if nikonu Vedas ani sadre, then ultimate or the most important reason talapote talakontunte you will still be in the, just go to the higher planets only. So they ఇట్ ఈస్ ఇంద్రలోక మహాలోక అలాగా. yes. సో అలాంటి ఒక హెవెన్లీ ప్లానెట్స్ కానీ వెళ్తాప్పుడు సో వాళ్ళు వచ్చి అక్కడే దే ఎంజాయ్ ఓవర్ ఎంజాయ్ చేసేదంటారా, అండ్ దెన్ దే విల్ రీబాండ్ అగైన్ రీబర్త్. Means it's still very good to study all these Vedas and all, but yet మన చదువునాలో ఆ నాలెడ్జ్ ఇట్టు higher purpose మన అండర్స్టాండ్ చేయాలా to get into the transcendental knowledge. మోస్ట్లీ మన కోరికలు ఒకసారి మంత్రాన్ని అక్షరం చెప్తున్నాను కదా. Yep. అవును
ఎస్ ఈవెన్ అప్పుడు గీత భగవద్గీత చూసామంతే సో ఇది వచ్చి స్టిల్ ఎట్ షార్ట్ కట్గా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇదని ఇంకా ఎక్కువ చదవాలంతా అన్ని ఆ రిగ్ వేద సమవేద యాజుర్వేద దాంట్లో ఉంటుంది ఇంకా డీటెయిల్స్ ఉంటుంది అది ఈ లోగా అంతా ఏడు దేన్స్ అది ఇట్స్ డీపర్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి లైక్ యూ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ రీడింగ్ అని బట్ నాట్ ఎయిట్ విన్నది డీప్లీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్ కదా. Yeah, that should apply for everything also lah. Even like now Bhagavad Gita maybe మన ఫస్ట్ టైం చదువుతాను బట్ డీపర్ మీనింగ్ మనకు తెలియదు ఇంకా. ఈవెన్ సో ఏ నాలెడ్జ్ చదవనాలో నాలెడ్జ్ ఈస్ గుడ్ but we need to understand the higher purpose of it. Okay, so life flickering happiness. So must fully understand the Vedas lah. Okay. ఇప్పుడు దాంట్లో వచ్చి శ్లోకాస్ రిలేటెడ్ శ్లోకాస్ వచ్చి బికాస్ ఆఫ్ ద ఓవర్ ఎంజాయ్ సో దే రీబార్న్ బ్యాక్ ఇన్ దిస్ ప్లానెట్ అగైన్ కరెక్ట్. Yes. So thus those who seek sense enjoyment by entering to the principle of the three Vedas only repeated birth and death. So I'll read the repeated meaning right. Rebirth lah. మళ్ళీ ఇంద్రలోకాల రీబర్త్ చెప్పాలా లేకపోతే వచ్చి మళ్ళీ మన మన భూలోకాల భూలోకం భూలోకంలో Yes. అక్కడి మళ్ళీ దిగేతాళ్ళు కిందికి వెళ్ళిపోతారు. అది కంటిన్యూగా చదివితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 21 కంటిన్యూగా చదవంతే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. మీన్స్ ఇంద్రలోక నుంచే మళ్ళీ మోటల్ ప్లానెట్ పోతాను. సో ఈ దీంట్లో రాస్తుంది 21లో. The translation of Bhagavad when they have thus enjoyed vast heavenly and sense pleasures, that means అక్కడ వెళ్ళి బాగా సంతోషం హ్యాపీగా కొండాడుకొని చేసుకొని మెటీరియల్ దిట్లే ఉండిపోయి you see and their pious activities are exhausted. That means మన pious గా దేవుడు భక్తిగా చేయడం వచ్చి తగ్గిపోతుందంట, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుందంట because you enjoying too much. సో అలా ఎంజాయ్ చేసి you reborn, you come back to భూలోకం. ఫినిషింగ్ అదే ట్రాన్స్లేషన్ అదే చేసింది ఇక్కడ చేసిన పుణ్యాలని అక్కడ మీద నిలిగానే ఇంకా పుణ్యాలు నరకాల. సో అక్కడ వచ్చి పుణ్యాలని నరుక్కుంటా ఎంజాయ్ చేస్తా మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్ లా అలాగా ఎర్త్ లైఫ్. మళ్ళీ రాస్తున్నారు he who has not attained experience he who has not attained perfection of knowledge as indicated in the Vedanta Sutra. In other words, he who fails to understand Krishna, the cause of all causes, becomes baffled in achieving the ultimate goal of life. So he didn't understand the actual knowledge lah, and thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down. మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తాను తిరిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. As if situated on a Ferris wheel. Yes. So instead of being elevated to the spiritual world where there is no longer possibility of coming down. So ఒకసారి స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి వెళ్ళిపోయినాం అంతే అది దాంట్లో వచ్చి రీబర్త్ ఉండదు, మళ్ళీ తిరిగి అని పుట్టం. సో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాం అంతే. సో వీ నో నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఈ ఎంజాయ్మెంట్ ఈ ప్లెజర్స్ అని లేకుండా no more rebirth la. Yes. So higher and lower planetary system lo nochi focus ayikodu direct to the spiritual world la. Should take the spiritual world to enjoy eternal life of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence. Okay.
Okay, so direct target to the spiritual world, material world வச்சு target செய்வதுன்றது. Okay, let's see. Number 22. This one. Number oh, okay, Atta. Okay. Chapter 9, text 22. Ananyas chintayanto mam ye janha paryupasate tesham nitya viyuktanam yoga shemam vahami aham. Translation: But those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and preserve what they have. సో ఎవరెవరు భక్తితోనే మెడిటేట్ చేసి నామేనా ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చి ఐ క్యారీ వాట్ దే లైక్. సో వాళ్ళకి లేని ఇచ్చినట్టుగా ఉన్ని ఉండబెట్టినట్టుగా ప్రిజర్వ్ వాట్ దే హ్యావ్. సో the Lord will do that. One who is unable to live for a moment without Krishna conscious cannot but think of Krishna 24 hours. Being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies. Indeed, they make the devotee perfect in self-realization. Then his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Shema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Krishna conscious by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable condition life. The experiences in the So the devotee should not come to the what material condition of life. అదే the focus must be on the divine personality of Godhead. ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ రాస్తున్నది టు దెమ్ ఐ కెరీ వాట్ దే ల్యాక్. సో ల్యాక్ వచ్చి పోపుల ఉన్నది అది Lack kata ni kada eat tak cukup macam tu lah. God will provide. రెండోది ఉన్నది ప్రొటెక్షన్ ఉన్నది అన్న ఎక్కడ ఉంది కదా అది వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నది Let's see, the Lord helps. help the devotee to achieve Krishna conscious. ఇక్కడ వచ్చి షేమ రాసుకున్నది. షేమ refers to merciful protection of the Lord. That means it's a kind of yoga, right? Shema yoga right there. Shema. Oh, KSEMA. Shema is The protection of the Lord is called Shema. The blessing naga, the protection. By the ఇక్కడ mercy మేడం of the Lord. రిక్వైర్మెంట్స్ రాసినారా యోగక్షేమం క్షేమం is requirements లా ఇక్కడ Refers to. Oh, the Shema refers to the merciful protection. The God that protection పేరు వచ్చి Shema అని చెప్తాను. yes ఇక్కడ 6 8 ராசினந்த ஷாமா என்பது இறைவனின் கருணையான பாதுகாப்பை குறிக்கிறது. கருணையை பாதுகாப்புல Merciful is the karunaya. protection of the Lord. So if you are in the right path లో ఉంటే అప్పుడు దేవుడు మనతో ఉంటారు will protect us lah. Yeah. Oh, that's why you can fully surrender to him. Without falling down. Without falling down to a miserable condition like. Next one. Because the next sentence actually, the Lord helps the devotee to achieve Krishna conscious by yoga. The yoga there is the devotional services. So they're telling, is it here? Okay, done. Chanting,
Yeah, hearing, chanting, remembering அதுக்குதான். Yeah, 24 hours in the thought of the Lord, Krishna consciousness, 24 hours with all these activities. So Okay. அது practicing it the Meditation. devotional Spiritual yoga lah actually. Spiritually you are engaged with the supreme. ఇక్కడ meditating on my transcendental forms రాసుకుంటారు ట్రాన్స్లేషన్ లా. ఓకే నెంబర్ 23 ఎవరు రమేష్ అన్న. Chapter 9, text 23. Yeah? Kesh is a position. अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धवन्ता तेऽपीमम् एवाप्तये कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्. Whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone, but it is offered without true understanding. So, நம்ம டெமிகோஸ் திரும்ப கூட வச்சு அது பகவான் தான் இருக்குது. அது ஆக்சுவலா வச்சு யாரு கல்பது மட்டும் தான் அது தந்தேதோ அப்ப டெமிகோஸ் முக்கியம் இருக்கு அழகா. No, demigods are person who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. అవును. Krishna said, for example, when a man pours water on the leaf and the branches of the tree without pouring water on the roots, he does so without sufficient knowledge or without observing a regulative principle. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are to speak different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the law made by the government. So, Bhagavan the government law. So, not by the office or director. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord. That will automatically satisfy the different officers and director of lords. The officers and the director engage in the sovereignty of the government, and to offer some bribe to the officers and directors is illegal. This is stated avidhi purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. So, அது வச்சு சுத்தம் லஞ்சம் வச்சு பேசிக்கலி நம்ம ஆஃபரிங் சத்திரம் டெமிகாட்ஸ் அதான். Yeah, some demigods వచ్చి satisfy చేసి అలా చేయడం లాగా. మన వావ్ చేసి లైక్ 100 టెంకాయలు ఎరగొడతాను ఇది జరిగిందంతే అని చెప్పేసి ఒక ప్రైడ్ అదేనే. Yeah, consider same లాగే. Krishna does not approve this unnecessary worship to the demigods. Yes. But then ఇలాగ చేతా కూడా అదా ఇదని చేతా కూడా it goes for him indirectly లా. సో ఇక్కడ రాధా రాసింది although such worship is done to me indirectly. సో అది ఇచ్చి ఇండైరెక్ట్ గా జరుగుతుంది, నాట్ డైరెక్ట్ కృష్ణలా. సో వర్షిపింగ్ demigod is indirect. So basically, just worship me directly. You don't need to go to yes. Where much can you direct? Yes. Other wrong tawan septan in the translation they say, but they do so in a wrong way. Within the translation. Oh, nadintlo chalaga sunadi. My translation here is those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. Other translation. That's it. But as na kuchna koda indirectly na gottande, but then it's a wrong way anta. Same la adu ikkada last rasunde. So without true understanding, same meaning no. Yeah, almost the same. I have another one also, although they do it improperly in Rasunala. Same meaning. Same actually. So yeah.
Okay, next one. Which means in other words, there's no point of doing it lah. Point is indirect. Indirect. Yeah, indirectly still goes to Supreme, but it's not done in the right way. Why you even do Yes. it now? Yeah. Okay, number 24. Evaru? Veni Atta. Okay, Yes. my turn. Okay, text 24. Aham hi sarva yajna nanim nam bhokta cha prabhur eva cha natu mam abhijananti tat vinastas shayanti te. Translation: I am the only enjoyer and the only object of sacrifice. Those who do not recognize my true transcendental nature falls down. So, Lord September, nane enjoy Setana and nada master, nada the master lah of all sacrifices, nada master. Therefore, ever truly understand Sekanta. The nature understand second Satan Leonina will definitely fall down so personally. Here it is clearly stated that there are many types of yajna performance recommended in the Vedic literature. Nanda types but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yani says mana Devudu the Supreme Lord satisfaction ako Setanavanta. Yajna means Vishnu. In the second chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu. The perfect form of human civilization, known as Varnasrama Dharma, is specifically meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the sustainer. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for some temporary benefits. Mana immediately temporary benefits kosam manile demigod kelli muktuntanavanta. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. Actual goal mana we don't achieve it because mana temporary benefit kosam man demigods kelli mukkutanavanta. So as you definitely fall. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desires to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord. So nu kavalante desires undayante fulfill cheyante neruga Supreme Lord ke elli mana mukkochana asnaru. Although that is not pure devotion. మన సుప్రీం లార్డ్ ముక్కుతో కూడా మనం ప్యూర్ డివోషన్ కూడా చెయ్యాలా. మనం ఒక డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం మన దేవుడు ముక్కితే అది వచ్చి నాట్ ప్యూర్ యాక్చువల్లీ. And he will thus achieve the desired result. Supreme Lord mukka ante definitely you will get the desired result, but మన ఏంటి ఎదురు చూడకంటే దేవుడు ముక్కాల ప్యూర్ డివోషనల్ చెయ్యాల. That's why. That's what I'm to satisfy Vishnu, you need to do a pure devotion. మన యజ్ఞ చేసినా కూడా మన సుప్రీం లార్డ్ తలుచుకొని చెయ్యాలని ఐ థింక్ దట్స్ ద థింగ్ లా. సో అప్పుడే దయ కోసం పాల్గొనడం లేదు. తలుచుకోండి అందరి చెయ్యో. అదే అంతవల్ల ఇక్కడ రాస్తున్నారు. అది వచ్చి ఇండైరెక్ట్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ టోటలీ రాంగ్ సప్లైజ్, బట్ అది వచ్చి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. కడిసిన మెయిన్ సుప్రీంకి దాన్ని చేరుతుందంట. బట్ ఎందుకు అదని చేసుకొని నువ్వు డైరెక్ట్ అసలు నేను సుప్రీంకి వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి ముక్కొచ్చు అని చెప్తుంటే, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ప్యూర్ డివోషన్ వేరే రాస్తున్నారు ఇక్కడ. ఏదో చూడకంటే మన డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఉండాలని మొదటి దిల్ చదవం కదా, అది చాప్టర్స్ సర్వీస్ రైట్. The desire to say that means it's not actually pure devotion. But I have a question. What if, example, this person A is very sick, and then they go and pray that saying that God, I'm very sick, please take care of me. I leave it into your hands. Means he's not saying please cure me. He's just saying please take care of me. Is that with a desire or not?
Your question already answered already got the answer. You said surrender to him. What? You said you already surrender. What? So what's? Surrender lah. Saya bisa ani ni suskon saya bisa engkau deh. So You already we are not surrender, what? asking the result, but దానికి ఏడు చేస్తున్నావు ఇప్పుడు సరెండర్ సొప్పేసి అవసరం అంటే Saya முடிச்சிருந்த. గేట్ చేస్తున్నావు ఆ సరెండర్ గేట్ చేస్తున్నావు అదే మన చేయవలసింది చెయ్యాలా డివోషన్ మందులు తీసుకోవాలా Don't worry. వచ్చి విష్ణు ఒక్కొక్క రూపం వచ్చి ధన్వంతరి చెప్తారు ఆ ధన్వంతరి భగవాన్ వచ్చి ఇది Medical. క్యూర్స్ మందేట్ ఉంటారు సేతుడు భగవాన్ సో God, అట్లా ధన్వంతరి మంత్రాన్ని కూడా చెప్తా కూడా ఆ శీఘ్ర బాగడానికి ఒక్కొక్క ఛాన్స్ ఉంది all demigod தானே? That one is demigod, right? That one. Demigod தானே? లేదు ధన్వంతరి భగవాన్ వచ్చి విష్ణుவோட రూపం one of రూపం విశ్వరూపంలోనే వన్ ఆఫ్ ద రూపంలో వాళ్ళు 10 రూపాయలు ఉంటున్నారు 10 రావతారంట. అనేది ఆ రూపంలో ఉంటుందో కృష్ణ అలాగ ఉన్నారు కదా అదేలాగా ధన్వంతరి భగవాన్ వచ్చి ప్యూర్ మెడిసిన్ ఉంటాడు అలాంటి ఎస్ గాడ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ అంటారు. ఇప్పుడు వచ్చి ఇది మన సరస్వతి ఉంటున్నాం కదా ఎడ్యుకేషన్ కి అదిలాగా విష్ణు రూపంలో వచ్చి అయగ్రీవాణి ఉంటాడు ముఖం వచ్చి ఇది ఓరస్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫేస్ ఉంటుంది కుదిర ఫేస్ అయగ్రీవ వచ్చి ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే. Alright. 25 Ravana. Okay. Okay. Chapter 9, test 25. Yanti Deva Bharata Devan Pitrin Yanti Pitr Varta Bhutani Yanti Bujachya Yanti Mat Ajnopi Mam. Of the translation, those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the gods and spirit will take birth among the those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will die with me. So, okay. அருள் அதே ரசந்து தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள், பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுவர்களுக்கு அத்தகைய பிறப்புகள், முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோர்களுடைய பிறப்பார்கள், என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடைய பிறப்பார்கள். ஸோ இதான் ராசி நொக்கொச்சி మన ఎవరిని వழிపడుతున్నామో ఎవరిని దేవుతామో సో ఎక్కువ ఎవరు భక్తితో ఉందో దాంట్లోనే మనకు పుడతామని చేసింది. సో పొరపాటు వచ్చి అదేதான் ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. మన దెయ్యాలని బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని வெளிப்படுத்தல. సో వాళ్ళతోనే లెక్క వాళ్ళ ఇదిలోనే పడతాది. సో భగవాన్ ఆడే నాకు వచ్చి పేరు వేసినాక ఓకే இது வச்சு யாரும் லேட்டஸ்ட் துரதிருஷ்டமாக கிருஷ்ணர் மற்றும் விஷ்ணு வாழ்கின்ற இந்த நன்னூக்கங்களை பற்றிய விவர தத்துவங்கள் கூட பிரம்ம ஜோதிஷ்டம் விளக்கின்றது. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் வாழ்வில் பக்குவம் அடைந்து இறைவனை நோக்கி திரும்பி இறைவனின் தாளத்தை அடையலாம் என்னும் நன்னுரை மீந்த சமுதாயம் முழுவதும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றன. లాస్ట్ వచ్చేసింది. ప్రతిదన్నీ వచ్చి అదిదే వేసింది. ఎవరిని మనం வெளிப்படுத்தணும் இது பண்றோம் వాళ్ళని మనం அழைக்கிறோம் சார்.
బేసిక్లీ వచ్చి మనం వచ్చి మన ఫ్రెండ్స్ ఒక 5 ఫ్రెండ్స్లో వచ్చి 5 ఫ్రెండ్స్ దొంగడం ఉంటుంది, ఆ రోజు మనం దొంగడం అవుతాం. అదేలాగా వచ్చి ఒక మనకాడ ఒక 5-10 ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అందరూ మిలియనర్ ఉండే ఫ్రెండ్స్ మనం కలుసుకుంటాం అంటే మనం 11వ మనం మిలియనర్ అవుతాం. సో అది 10 క్రోడ్ బాగా చదువు క్రోడ్తో ఉంటాం అంటే 11వ క్రోడ్ మనం పాస్ అవుతాం. సో ఇదిగా కొంచెం వచ్చే explain. Okay, good explain. అదే చెప్తారు కదా అంటే నీ ఫ్రెండ్ ఎవరని చెప్పు, నువ్వెవరు నా చెప్తారని చెప్తారు కదా. Yes, correct. అదా ఓకే నెక్స్ట్ number 26 Sasaka. Okay. Chapter 9, test 26. Patram pushpam palam toyam yome bhaktaya prayachati tat haham bhakti upartam asnami prayatatmana. Translation: If one offers me with the love or devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. அருளைய சொன்னாட்ட எவன் பக்தியோடு எனக்கு இலை மலர் பழம் நீர் முதலியவற்றை அர்ப்பணம் செய்கிறானோ, தூய பக்தியுடன் பயனை எதிர்பார்க்காமல் பிரேமை நிறைந்த அந்த பக்தனுக்கு நான் எப்பொழுதும் அவனிடம் இருப்பேன். ఎవరు భక్తియోడు నాకు ఒక ఆకో ఒక పువ్వో మళ్ళీ ఏదో ప్రతిఫలం లేకుండా ఇస్తున్నాలో వాళ్ళ కాడ నేను ఎప్పుడు ఉంటాను, ప్రేమగా ఉంటుంటాను చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చి ప్యూర్ మన లవ్ ఉండాలి కృష్ణ పుట్టినప్పుడు. ఇక్కడ వచ్చి ఆకు వచ్చి లీఫ్ వచ్చి తులసి ఆకు. ఒక తులసి ఆకు ఇవంతో నువ్వు ఒక ప్యూర్ ఒక నిన్న కష్టమని నిలబడతావో, నీకు డబ్బు ఉండదు, నీకు ఎదు ఉండదు అంటే నువ్వు ఒక ఆకు తక్కువ ఒక పువ్వు తక్కువ ఒక పండు తక్కువ అంతే అది వచ్చి ఒక భక్తిயோடு நான் తీసుకుంటాను అలాగే చెప్తాను. సో அதுதான் இது ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ దీంట్లో. సో నువ్వు వచ్చి నాకు అది ఇది చేయాల్సిన అక్కర్లేదు, దానికి వచ్చి ఒక ఇది ప్రేమ పెట్టాలి అనేసి చెప్తుంది భగవాన్. ఓకే, ఇది వచ్చి జగన్నాథ్ పూరి కథ వైపు చెప్పు. తనుపుందా ఏంటి కథ నిండా కలిసి చదివినాను, ఏంటి కలిసి మీకు రెండు కథలు ఎట్లా స్టాక్లా సో బేసిక్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంట ఇది వచ్చి ఇంట్లో జరుగు ముఖాలంతా ఏడ్చారు, ఆ సామాన్ నుండి పువ్వు అన్ని ఏరుకుని వచ్చేస్తారు. అదంతా ఎవరు పువ్వు ఈడు అక్కడే అన్ని ఏరుకుని వచ్చి ఈడే పూజ చేయాలా, ఈడే అవుతారు. సో కొంచెం ఓకే ఇప్పుడు నా చెట్లు ఒకే పూజ ఉంది, ఆ పూజ నా జరుగుతుందని చెప్తే ఆ భక్తి ఒక పూజ తీస్తాను జరుగుతున్నాను కదా, అది భగవాన్ అలాగే తీస్తారు. సో అది వచ్చి క్వాంటిటీ ముఖ్యం, ఏదో క్వాలిటీ ముఖ్యం. రామ్ ఒక కథ కూడా ఉంది. ఏంటంటే జగన్నాథ్ పూరిలో వచ్చి ఆ ఊర్లో ఒక డబ్బు కూడా ఒక రాజావు కడసి నాకు ఆ జగన్నాథ్ పూరి గుడికి వచ్చి వెళ్తాప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ జగన్నాథ్ పూరి కృష్ణుడే ఉంటారు. సో అక్కడికి వెళ్తాప్పుడు ఆ పువ్వు వచ్చి కడసిని వచ్చి ఆ పువ్వు అమ్మునోళ్ళు వచ్చి ఒక్క పువ్వు దా ఉండిందట కడసిగా. సో అప్పుడు వచ్చి ఒకటి వచ్చి డబ్బు కోడు ఆ ఊరు మిలియనర్స్ అప్పచ్చు, ఇంకొకటి వచ్చి ఆ ఊరు కింగ్ రాజా వెళ్తప్పుడు ఆ రాజా చెప్పినట్టే నీ ఆ డబ్బు కూడా చెప్తుంటే ఆ పువ్వు నాకడిచ్చి నీకు వచ్చి డబ్బు ఎక్కువ ఇద్దాన్ని. ఆ కింగ్ చెప్తుంటే నీకంటే ఇదే రాసి అర్థాను అలాగే చెప్పి కడసిని వచ్చి కింగ్ దా తెలిసాడు. ఎలా తెలిసి అంతా పర్వాలేదు ఇదన్నీ నా ఒకతాను, ఇవన్నీ నీవే తీసుకో, ఈ పువ్వు మాట నాకు ఇచ్చి ఆ కృష్ణుడికి వెళ్ళి ఆఫరింగ్స్ చేస్తాడంట. ఇదే ఆ ఆఫరింగ్స్ చేస్తే ఆ నైటే కృష్ణుడు అయ్యో పోయింది.
ఏసుప్రభు కృష్ణ దేవుడి కళలో వచ్చేసి రాజా అక్కడ చెప్తున్నాడట. ఆ రాజా వచ్చి ఆ నైట్ దా బాగా నెమ్మది పడుకున్నప్పుడు ఆ కళలో వచ్చి చెప్తున్నాడట, ఈ పువ్వు కృష్ణుడే రాజా అక్కడ చెప్తుంట, నువ్వు ఇచ్చిన పువ్వు వచ్చి దయచేసి నన్ను దించి ఎట్టి ఇంకా బలుగు ఉంది ఆ పువ్వు నెక్ వచ్చి నీ ప్రేమ నీ భక్తి వచ్చి అంత బలుగు నాకు కళలో చెప్పినలాగా ఒక ఇది ఉంది. అదే జగన్నాథ్ పురిలో జరిగింది కథ. ఇది వచ్చి నిజంగానే ఒక కథ. మేబీ అక్క కరెక్ట్గా చెప్తుంది ఇంకా బాగా. సో మర్చిపోయింది కదా. పర్లేదు, మీరే బాగా చెప్పింది. తండ్రి కదా ఏమి రాదు. Yes. అదే ఇక్కడ వచ్చి ఎలాంటి ఫుడ్ వచ్చి ప్రిపేర్ చేయాలని సార్ రాస్తున్నారు కదా. Preparing nice simple vegetable dishes, offering them before the picture of, going down, praying for him to accept such a humble offering, enable one to advance steadily in life, to purify the body, and to create fine brain tissues which will lead to clear thinking. Offering must be made with attitude of love. Krishna no need food. Since he already possesses everything that we, but he accept అది వచ్చి డివోషనల్ ప్యూర్ డివోషన్గా ఉండాలి. సో దానికోసం ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అయితే కృష్ణ తినిసార్లు ఏదైనా కాదు. he have everything ready. Krishna wants only loving service and nothing more. Prabha expresses more. Okay. Devotee who accept Krishna as he described himself without interpretation can understand the Supreme Absolute, can eat food and enjoy it. ఓకే, సో దేవుడికి ఎలాంటిది తింత పడుతుందో, ఎలాంటిది ఆలకిస్తే పడుతుందో, సో అదేలాగా మనం ఇలాగ తినాలని సార్ రాసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ number 27. Santantiya. Yeah. Text 27. Yat karoshi, yat asnasi, yat juhoshi, dadasi yat tapas yasi konteya, tat kuru seva mat alpanam. O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all the austerities that you may perform,
should be done as an offering unto me. This is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. Everyone has to work for the maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live, therefore, he should accept the remnants of foodstuff offered to Krishna. Mana Bhagavan gate offers etna adi mana తీసుకోమంటాను bro. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all activities that you may perform, should be done as an offering unto me. మనం చేసిందే మనం Do it తినిందే for me. ఆఫర్ చేసిందే అండ్ ఇచ్చిందే అన్నీ దేవుడిని ఆఫర్ చేసినట్టు చేయాలి. దేవుడి కాడ ఆఫర్ చేసినట్టు చేయాలి. Krasunda, everyone has a tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering the Krishna conscious movement. Nowadays, people are very much inclined to do meditational process, which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting to Hare Krishna mantra around his beats, he is surely greatest meditator and the greatest yogi, as sustained by the 6th chapter of Bhagavad Gita. நாம சத்துல காணவா அதான் சொன்னாரு. I think that's the point. Whatever you want to offer, it could be a fruit, a leaf. Alang offer say puwo, alang offer say mantra. Dan ekku mani itu iyalante they ask to give it to the Krishna conscious movement. So manachi mana okay education laga for this movement laga. Okay, next Vansraka, number 28. Okay, 28. Shubha Shubha Palahir Hevam Moksha se Karma Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktatman Vimukto Mam Upashyasi. In this way, you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, and you will be liberated to come to me. Okay. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்துகளிலிருந்து அது நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்து விட்டு வருவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கை மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடம் வருவாய். So దీనికి ముందుకు చదివినాం కదా సర్వీస్ అన్ని సర్వీసెస్ అలా ఉంటే మీకు కన్ఫర్మ్గా నన్ను వచ్చేస్తుంటానే భగవాన్ సెకండ్లో. సో నువ్వు చేసిన పని వచ్చి చేయాలా ఇప్పుడు వచ్చి ఇది రూప గోస్వామి వచ్చి సెప్టెంబర్లో 18 we are in this material world, we have to act. We cannot cease acting. Yes, ఇప్పుడు ఇది చెప్పిందని చేత we will be free from all reaction of మనకున్న కర్మని మనం చేయాల. And by this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. కొంచెం కొంచెంగా మనకి ప్రోగ్రెస్ అవ్వాల. మన స్పిరిచువల్ ఇది వచ్చి మనకు కొంచెం కొంచెంగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యి భగవాన్ కి సరెండర్ చేయాల.
There are 5 different stages of liberation in there. ఇక్కడ um, yes, this very good. 5 stages, 6 stages గురించి ఇప్పుడు అలాగే మెసేజ్ చేయండి మీకు. దాని ముందుగా చెప్పాలి కదా చాంటింగ్ ఇది ఉన్నది. లేదియా ఇది వచ్చి ముక్తి గురించి, ముక్తి 5 வகைப்படும். ఓ ముక్తి లిబరేషన్ గురించి. ఇది లిబరేషన్. అదే ఐ థింక్ ఇక్కడ రాస్తున్నారు కదా. అదే బ్రహ్మలోక, ఇంద్రలోక, అది వచ్చి ప్లానెట్ నా, ఇది వచ్చి ముక్తి గురించి. సో అండర్ ఐ థింక్ ఇక్కడ 5 స్టేజ్ వచ్చి కింద రాసిన అదను. Who always live in his lifetime under the direction. So it వచ్చి first under the direction of the Supreme Lord, evolve to the point where he can, number 2, after quitting his body, number 3, go back to Godhead, number 4, engage directly in the association to the Supreme Lord. అదా 5 ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చి సన్యాసిగా ఆవర్తి గురించి చెప్తుందో. అప్పుడు లాస్ట్గా వచ్చి a person who is thus always engaged in the service of the Lord or is always thinking and planning how to serve the Lord is to be considered completely liberated at present, and in the future is going back home, back to Godhead is guaranteed. Is above all the materialistic criticism, just as Krishna is above all criticism. Okay. ఇంకోటి కంటిన్యూ చేయొచ్చా? లాస్ట్ వన్ వెళ్ళచ్చా? 9:30 అయిపోయింది. ఇంకోటి చేయొచ్చా? Person who is thus engaged in service. Last one, number 29. Okay, so last one వెళ్ళచ్చు. So 29. సమోహం సర్వభూతేషు నా మే ద్వేషోస్తి నా ప్రియా ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మాయితే తేసు చపి అహం. I envy no one, no, I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service to me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Okay, so direct explanation. Render service anta Give service lah. Seva చేసినట్టు. In devotion.
సో చేసిందని ఇన్ డివోషన్గా చేయాలి. ఓకే, సో లాస్ట్కి వచ్చి డివోషనల్ సర్వీస్ ఆఫ్ లాడ్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ వేర్ ఇటర్నిటీ బ్లిస్ అండ్ నాలెడ్జ్ ప్రీడామినేట్. సో డివోషనల్ సర్వీస్ అంతా ఏడుదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, సో ఇది వచ్చి క్లియర్గా ఉండాలి. విచ్ ఈస్ దిస్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ నాట్ లైక్ మెటీరియల్ మీన్స్ మెటీరియల్ థింగ్స్ కానీ అడగొంటా జస్ట్ ప్యూర్లీ engage in devotional service. So it's part of spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. Okay, so ఇలా లాస్ట్గా 29 ముసొచ్చు. సో రేపు నెంబర్ 30 నుంచి కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకా కొంచెం ఉంది, చాప్టర్ 9 ముందుకి. దెన్ వి విల్ గో టు చాప్టర్ 10 లా. లార్డ్ జస్ట్ ఉంది చాప్టర్ లా. అవును, ఓకే. సో ఇలా ఇక్కడ దాకా ముగిస్తే సో రేపు సంభవంలా Sambung ke? Supaya lepas